We are a 100% literate society, and we do not have instances of, say, female feticide or sex-based abortion, which unfortunately is the case in a lot of other places, which we then seem to take as a mark of patriarchy. അങ്ങനത്തെ ഇൻസിഡൻസ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഇല്ല, പക്ഷേ തീർച്ചയായും patriarchy in its different undertones and subtle shades is very much prevalent. The kind of things that have been shown in that movie, no, Jaya 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 Ho. Okay, I actually love that movie, and I feel that is very realistic, and that shows that side of the society, that on the one hand we would be saying that our daughters are safe here, nobody kills the if a daughter is born in a family. പക്ഷേ എല്ലാ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും when it comes to job opportunities, or when it comes to the respect or the dignity that the woman, or the support that she deserves as a working woman, no, it is not present to the extent that we would require. Even working in, say, within the government setup, I have seen that in our interactions with other women leaders and all, that they have to work harder to be noticed and to be taken as a serious leader. If a woman is in a commanding role, if a woman is in a leadership role, then she has to work harder. She has to really make efforts to be taken assertively as a leader. In general, resistance to accepting a woman's authority as a leader is very much there. So it is there, patriarchy in its different undertones definitely very much exists. And we all need to be watchful of that, and we need to start making amends for that. The women who do not have any support system in their house, and when they are going after such a huge goal, things become very different, very difficult. If you're doing all the household chores also, and then you are preparing 8 to 10 hours for this kind of exam, ultimately you are human, you're not superhuman. So there are limits to human strength and all. So എനിക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒന്നും വീട്ടിലുള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇല്ലായിരുന്നു. I used to study only and cry in between for my son, which subsided after some time. പിന്നീട് നല്ലപോലെ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തു. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് कि circumstances went in a way that I had to ultimately prepare from a rural setting. കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ലൈക്ക് ഇൻ ജനറൽ പൊതുവെ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലായിരിക്കും ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകണം, ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിതിൻ കേരള അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തിരുവനന്തപുരത്തിലേക്ക് വരണം, ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ നല്ല കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ, ആൻഡ് കോച്ചിങ് അല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. ഇതുപോലെ പല രീതിയിലുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളിലുണ്ട്. So I'm very happy that because of my circumstances I prepared from completely rural settings. അവിടെയാണ് ഈ ഹിന്ദു ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വായിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി. അവിടെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ഇല്ലായിരുന്നു. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് ദ ഓൺലി ന്യൂസ് പേപ്പർ വിച്ച് ദ ഹോക്കർ സെഡ് ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം കൊടുക്കാം. സോ 14th का ന്യൂസ് പേപ്പർ നമുക്ക് 15th കിട്ടൂ എന്ന രീതിയായിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. So then I said कि भैया वेंडा अद कार्यमല്ല. Then I started completely relying on online sources, which proved to be a huge blessing in disguise. And just imagine our village's newspaper available alla, പക്ഷേ internet available ഉണ്ട്. So we do have mobile phones availability everywhere. I took the data plan, through that I used to connect with the laptop and study, and it proved so wonderful for me that online sources in മാത്രമേ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് I started preparing. And Insights on India എന്നൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ലതുപോലെ അവിടെ തന്നെ ഫുൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തു റിഗാർഡിംഗ് മൈ കറണ്ട് അഫെയർസ്, റിഗാർഡിംഗ് മൈ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ്, എത്തിക്സ് ആൻഡ് essay writing, ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഡിഡ് നോട്ട് ടേക്ക് എനി കോച്ചിങ്. മാത്രമല്ല I was not connected with the other aspirants in that sense. I did not even know who all are the people. Like Delhi Rajendra Nagaril പോയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത്രയും ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇത്രയും കുട്ടികളുണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ എനിക്ക് ആരുമില്ലായിരുന്നു. ഐ ഡിഡ് നോട്ട് നോ എനിബഡി. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഫിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡൽഹിയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ സമയം ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നു. സോ ഐ കൻ നോട്ട് അഫോർഡ് ടു വേസ്റ്റ് എ സിംഗിൾ മിനിറ്റ്. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചേ പറ്റൂ.
So because of that thing and because of the guilt factor that njan moon kude alla and this time belongs to my son, so I cannot afford to waste it. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തു. ദെൻ ഗോഡ് വാസ് വെരി കൈൻഡ്. ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ 2.5 മാസങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് പ്രിലിമിനറി 1 മാർക്ക് കൊണ്ട് ലൂസായി. I could not clear it, which again proved to be very good for me, productive for me. കാരണം ഞാൻ പിന്നീട് പ്രീ മെയിൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉള്ള ലൂപ്പിൽ പോയില്ല. I did not get stuck in that. Rather, I had time कि ഇപ്പോൾ ഈ പ്രിലിമിനറി ക്ലിയർ ആയില്ല, അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഉള്ള പ്രിലിമിനറിന് വേണ്ടി എനിക്ക് നല്ലപോലെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. സമാധാനത്തോടെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തു. ആൻഡ് ദെൻ ഗോഡ് വാസ് വെരി കൈൻഡ്. 29th April 2018, around 7 o'clock in the evening. So that was the time when the result got announced. And my friend gave me a call and my mother took the phone. I was washing clothes outside and amma pinid parannu, second rank, something like that. And I heard that and ma was like, तेरी friend का phone है, second rank बोल रही है. Oh God, I just could not believe that. Forget about first rank or second rank. He exam will, those who have prepared, they know being in the list, the fact that you are in the list, that itself is a huge thing. When you get that PDF, result PDF, and when you do that control F, my name is there or not, I know that couple of seconds till the time your roll number appears and it shows you in the search results, that are probably the longest few seconds of the life. At every stage when pre or mains or interview ka result comes, a PDF varu, a PDF illalla clear cheyda aalkarude roll number okay aayirikku. Appo pinnid manasilayi that my friend said that ഉറപ്പാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പർ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് ലൈഫ് ഹാസൻറ്റ് ബീൻ ദ സെയിം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് മൂമെൻറ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് എ ഹ്യൂജ് ചേഞ്ച്. ഇറ്റ് വാസ് എ ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് മൂമെൻറ്റ് ഫോർ മീ. And in the benefit of hindsight, it was a life-changing moment for a lot of other women also, from within Haryana and outside Haryana also. Subsequent to that day, ആ ദിവസത്തിന് ശേഷം ലൈക്ക് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ UPSC റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫോളോ ഒക്കെ ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ പല പ്രാവശ്യം ആൾക്കാർ എനിക്ക് ആരുടെ വീഡിയോ എക്സെപ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ എക്സെപ്റ്റ് അങ്ങനെ അയച്ചു തരും. അതിൽ ഒരുപാട് കേസസിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വേർ വിമൻ സെഡ് ദാറ്റ് ഞാൻ അനു ദീദീൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടിട്ട് അവർ മാരേജിന് ശേഷം ഞാൻ കുട്ടിയായതിനു ശേഷം ആഫ്റ്റർ ബീങ് എ മദർ ഷീ പ്രിപ്പയർഡ്. സോ ദാറ്റ് ഗേവ് മീ കോൺഫിഡൻസ് and that gave me the input to start preparing for whatever goal, sometimes UPSC, sometimes state PSC. So I had not planned it like that. I had not desired it like that. Honestly, at that time, it was my individual selfish interest only that I was writing this exam. I realized that it could impact things for other people also like this. And I feel grateful to God for every single day that He made the things happen in this manner. So, അതിനുശേഷം ഹരിയാന ഗവൺമെൻറ് എനിക്ക് ബേട്ടി ബച്ചാओ ബേട്ടി പഠാओ എൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ ആയിട്ട് വെച്ചു. So that I feel is a moment of pride for me. And I remember the result വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ കസിൻ്റെ കല്യാണമായിരുന്നു. സോ ഞാൻ ആ പരിപാടിയിലേക്ക് പോയിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ബെയർലി എ വീക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ റിസൾട്ട് കെയിം. സോ ഹരിയാനയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം कि the want for male children or the sons is like way too high. God knows why. It still exists, has improved a lot, but it is still there. So other समय oru very old man was there in that function. I went and after saying namaste, so he puts his hand on my head and he says, "Beti isi ho to chahe kitni ho ja." So the meaning is that if the daughters are like this, then let as many daughters come as you want. Means in a way I felt happy ki chalo, they are at least encouraging ki okay, if the daughters are achieving something, let there be as many daughters, and that strict desire for son may not be there. But at the same time it still hurts ki okay, you have to prove your worth in big ways, then only you will be allowed to be born as a daughter.
So yeah, it has got both the meanings. But what I want to say is, definitely these kind of small, it was an individual win for me, but it does bring about a change in the society, and I could see the outlooks getting changed. You spoke about trees, Yeah. tree pruning, and during monsoon, collector gives a direction that Yeah. you can prune trees or cut trees Yeah. when if you feel there is an emergency. Yeah. Now, this has come into a bit of controversy with the ecologists or the tree lovers. Recently, we did a story on that. Yeah. Last year also it was there. So they were saying that Trivandrum is known to be a city of trees. We have heritage trees also here. So the pruning or the cutting is done without any proper study of the necessity of cut. They say that they don't prune trees; they directly cut the trees. Yeah. So that's usually done without any proper study of the need. Okay. And they also claimed that they represent to you, that is the district collector. They have been doing that for a lot of years, still they don't get a response. Right. So yeah, there are actually two angles to it. This organization, yes, they keep on sending pictures to me, also to the corporation secretary, and I had given direction to the corporation secretary to involve them in the next tree committee meeting when that is taking place. They had informed also, but I think they did not participate at that time in that. There are two angles to it. When any tree needs to be cut, so the decision is taken in the tree committee. Okay, they will be discussing that in the tree committee and then deciding. Now there are two parts to it. If you say completely scientifically, I do not think that each and every tree, some expert would be deciding, okay, ഇതിൻ്റെ ഇത് just ഒരു branch മാത്രം prune ചെയ്യണം, ഏതാ full ആയിട്ട് അത് ചെയ്യണം. But yes, these are our PWD and local body engineers who then decide what is to be done. The two sides are that if you do not do that essential pruning or cutting in time, then most probably the moment a storm comes, then you will be having many uprootings, and it can lead to loss of lives also. And the other side is that as this organization also has been asking for that only the essential parts should be pruned. So in that also, if for example one branch is lying on this side, this is towards the road side, and this is lying in a literally a risky condition, it needs to be pruned. So ada matram prune chedal paryaptamavu illa. In order to do the balancing, you will need to do the pruning of the branches on the other side also. Therefore, to the common eye, it will appear that only this branch was probably in a risky condition. But when you look at it, more pruning would have been done. So that pruning would have been done taking into consideration the overall balance also. But having said that, I understand that not in 100% of the cases, I can vouch that it has been done very scientifically. So regarding that also, I had given directions to corporation to convene a meeting specifically and decide these parameters. If namukku oru prashnam kudi undu, this rain tree karke namukku oru tree undu, adinte in general thanne the strength of the tree is not much, and when it absorbs water through rain and all, then it generally becomes risky. And our tree India prevalence namukku bhayangara kooduthalaan, particularly in these parts where we normally get the complaints on the roads. This tree which is having these red flowers, you will be seeing, no, that would mostly be this rain tree. So that is generally risky. After absorbing water, it becomes all the more unstable, and probability of falling down is there. So we have to look at both the aspects, the ecological, the sustainability aspect, which I individually am very passionate about, okay, ecology and sustainability. But at the same time, we also have to see that if not done in time as a proactive measure, then it can lead to loss of lives. Continuing from her question, drainage system plays in, especially in monsoon. Even today, we had this issue at waterlogging and crisis on it. Right. In 2015, we had this operation called Operation Ananta. That proved to be very helpful to solve this issue of waterlogging. But again, you said that the issue of people dumping waste in the water bodies is surfacing again and again. So, നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു permanent solution ആയിട്ട് See, long term solution either thanne undu ki namakku dumping of waste in the water bodies adu
പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് നിരോധിക്കണം. സി വാട്ട് വി കോൾ ഡ്രെയിൻസ്, നോ, ദോസ് ഡ്രെയിൻസ് ആർ ആക്ച്വലി ടു ഡ്രെയിൻ അവേ ദ സ്ട്രോം വാട്ടർ. പക്ഷേ ഡ്രെയിൻ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ എന്ത് വരാനുണ്ട്? ഡ്രെയിൻ ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ക്യാരീസ് അവേ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ. അത് ശരിക്കും വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി സ്ട്രോം വാട്ടർ. പക്ഷേ അത് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ദ വേസ്റ്റ് ഇസ് ഡംപ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ്. ലോങ് ടേം ആയിട്ട് നോക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇത് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ പ്രൂഫ് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ടാവണം സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈക്വലി ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് ഓൾസോ. ആൻഡ് ഇൻ ദ ഷോർട്ട് ടേം the way we do it present is build infrastructure for solid waste management at the respective local bodies level, be it MCF, RRF, or door-to-door collection by Harit Karma Sena members, or having facilities for slaughter waste management separately, because that is one of the major waste that goes in our water bodies. So that is towards the long-term side. Short-term and intermediate solution is immediate solution is this only कि नमक നമ്മുടെ water bodies clean ചെയ്യണം, all these drains and all by the local body as well as the major minor irrigation etc. കൂടാതെ when the vellocate happens, so that time on the spot പോയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ക്ലീൻ ചെയ്യണം. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യട്ടെ, when it will be raining and on that particular day whatever waste would be there, when we clean it, the waste that we find is plastic wrappers, bottles, and all sorts of plastic basically, and including even sanitary waste. These are the kind of things which completely clog the system and they would not allow any sort of water to move through. So long term is solid waste management pakka. People completely dissuaded from dumping their waste into water bodies. വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻട്രൂഷൻ, അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ? സോ വൈൽഡ് ലൈഫ് മാൻ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ വളരെ നൈസായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻഫാക്റ്റ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മുമ്പ് ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ വർഷം ഇനീഷ്യലുള്ള 5-6 months നമുക്ക് വൈൽഡ് ബോർഡിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില ഡെത്ത്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വർഷം നമുക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. During elections, generally we seize the weapons. We ask the people to deposit the weapons for law and order purposes. ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മാനറിൽ ആദ്യം ഇത് പരിശോധിച്ചിട്ട് ആരൊക്കെ നമ്മുടെ ഹണ്ടേഴ്സ് യാ ഷൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹു ആർ പ്രോആക്റ്റീവ്ലി എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ വൈൽഡ് ബോർസ് എക്സെട്ര കില്ലിങ്, അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് എക്സംഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി ആൾക്കാരിനെ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ നല്ല രീതിയായിട്ട് ആവശ്യമായ വൈൽഡ് ബോർ കല്ലിങ് എക്സെട്ര ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്. നമുക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ ആനിമൽസ് കൊണ്ടല്ല, ലൈക്ക് എലഫൻറ്റ് യാ വൈൽഡ് ബോർസ് അങ്ങനെയൊക്കെയല്ല, പക്ഷേ സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ്സ്. And snake bite incident, although we do not really realize it, but across the state itself, maximum number of deaths take place through snake bites and not through the other major animals which we sometimes might think. So a snake bite in sambandhichulla, again it is lesser than previous year, and the trend is somewhat similar to what it happens every year. But yes, we are taking steps. A lot of work needs to be done, but I haven't been able to do as much as I would have loved to. Please carry on. I have got an